Peter or say moye onyankopon asofuku ebusua konkron oti ase iti enono ma yehunu se onyankopon nankasa ikire se yeye no na asofuku yeye ebusua konkron na woso kasa no akakasa mi amense na memfata because ebinum kan saa kwan no sunti woso ka say mense na memfata. Do you know their worker? Shenon so say onyankopon ama ye pe o Kristo mu wo bebia ye kan in verse 10 no. O said ye are complete in him. Ye complete wo Kristo mu. It is so ka say me amense memfata. Na de opa kire ne say Kristo so on se on fata. Na person o kire say onyankopon so nse emfata. Because you are valuing your Christian life based on your activities and not what God has made you in Christ Jesus. Yes, you may be so. You can't be any more self-only nyaye. Self-betiasie. Se Kristo Yesu nti di obeye ni nti onyankopon ama wa ye pe. Itu ohun wo Kristo mu a ebeye nhira ma wo. Ono na ti di oye ase. It means di ope bia na oye ye ntimi nti ase ye da. Ebi se ada ebeti nyankopon ase na onye nyame bio. Uko find wo himfa. Bible find the kai. Bible say we have the mind of Christ until we can understand God. We can understand God. The fact say BBC ye no one doesn't mean say ono na ti di oya ase na at the end of the day a tene be ya de palinti wadwen o say ono na onim de oye and hwe ebusua onyankopon epese na every biara oyidie besi kire yen opese ye hu die besi enka onka no wo John womanum 16:13 say he will guide us when the Spirit of truth comes. He will guide us into all truth and show us things to come. Kon kanisa. Nemu di woman say, onyankopon konkron, any duty say or guard ye equal no crane name, not say the ABC. Nemu, the question is say, wouldn't me know? Ye need dane so nanso ya dwene gina ne so nanso ye hwehwe ni tirimupo ewo ya abrabo yi mu nanso ye nim nyankopon hon konkron di obeye next na nanso ya ma no kwan say ondi ye nim no on fayen ko no kura nyina mu ana de ye bia ye yankasa de da yakoma so ne decide ne aye ye musa no de kan so nyame nkokro bua me mani ye na ye musa no say sen ena menye no nanso de Kristo Yesu beye no aya ade a afa ye nipadua say be fa ye nipadua e be easy ama ye say nye be hu nyame nkokro na kwan e be mo ono aye active wo ya brabo onyankopon asem say meswa won sayem na wonai ampem abo. I'll carry you in my palm that you will not dash your feet into stone. He was talking about what the angels would do for us. And the Bible says he has ordered angels to guard us. But what are we going through now? Does it show that there is angel guarding us? We just dash our feet into stones and different kinds of. I hope you understand. Meaning, yes, what you say so. Cause now one for now I'm or partially problems upon problems we will go through. In summer, ye be huni akotum. She, eyo onyankopon. Itrim pose. Angels boy who by
wabra yemfa yenan impmabo na problem semma hwe odoye broso ena me catch o de bia se hwe wo se de osu do ba efa onyankopon se umpo do ba empra he no enyo onyankopon ti umpo se ena bibi koye o china na bibi asai e de no begie efu ebusia on di hwim free nemo se ye ignorant e wo nasem ho no eniti ne basa eniti ne basa obusia ma me nkyere wo bibi eto da wo ha obehu na ase uyem hihyew uyem hihyew but wohwa unhu bibia ekoso unhu die AC na ye wo se bibi si na ye wo se niema bi nkoye but wo se ho pa wa around wo timu se unye bibia ye wrong but you find out that your heart is burdened uyem hihyew die ti na ye basa dudu ona ma eya na ye bibi a esie eno Nyankopon ema warning Onyankopon e ka kire say ya be ma homne so no stop the esie no. You might not know exactly what is happening, but they are the signs a kire ye say bibi si a enye no Nyankopon pese ye si a no kwan me pese o ti bibi ase wo say na tetrema ebesori etia mo no mumu anfo yen ye bebu nfo wankasa onu Nyankopon intino esese wote ase se bibi koso a hohom wiase a no Onyankopon ma ye signal no se ye yankasa ye be bibi afa ho die na esi etoda ye nim ye beye nti ye wo ho e kire ye bete na asem die esi na ye wure fi ebi ho yitimi kasa nti na me yemu hihye mi saa se na bibi besi wo yemu hihye wo no kire se na nye Nyankopon pese wankasa wo ye decision wo saa de na e besi no ho ada sa wo ma nesi ana sa wo ma nsi nti o miadofo se bi na wo ho na yem hihye wo that cause unye boni bia unye bibia na yem hihye wa dodo na eya na bibi na esi ene nyame onkonkon iyi wasutre hwe se basa kupe be biche na bompaye se mre wo ko bompaye na kachire se bibi biara esi samre wo stopo bibi boni bia pesesi bia wo stopo dodo na ya na bibi boni a esi na nya bibi papa obusuan hyene nso because o can asem wo emos say bibi biara obeye no agye se oda na di kire na difo na pese o kire o ti ase se o ka se oda na di kire na difo a wo New Testament brei mu no Bible amaya ti ase se we are the sons of the prophets. Yenyina ye edifo ne ma ena wo kan a chiro no nso a omaye ti ase se de Peter kan se mo mu wo Acts chapter 2 no wo so ti ase se wa yen se de o kan Acts chapter 2 and the old man shall dream dreams and the young man shall see visions, and then they shall prophesy. All these things, and they shall prophesy. Who are those who are going to prophesy? We are the people that are going to prophesy. We are prophets. God wants to reveal himself to us. Because I'm being patched and said there is no prophets any longer. Stop that. Yes, I'm being patched. The person chow said, "Dear fire hono, ye bet me a woman, ye bet me at your same man." Here, the truth is, Yesu Christo, and not on Yankopon, on person ye see one in tem no canipa frobi, ibe hunu.
opese ke ye wo ne no nko a na so du baabi na ye hunu so ye du baabi ne aso asisi a no ne nkofo bi so ada ne di akyere ye se sa no pe no because hwe wankasa wo no umma insem upese third person bi atibi sa no Nyankopon upese oye no emaye na mo madu baabi na oya ye ntiase na akwakoba se ye kukuruhwe ase enti ebe ye ni akwakopie baabi na obi a adum bi Onyankopon de adum bi adum na wahunu aka ache na nyese sa no Onyankopon pe no ebusua Onyankopon do osombo wonenim bro so hwe yi ne nsem bi a amanfo bi kika ene ye ka to ho a wo so kedi na fi se ti sa so obi ne be firi mu a ne ye kwakọ hye busua ne de a de ye ka ne se Onyankopon nanim ne ye ene oye ma ne ma hey Onyankopon nim de ye na ye ma wo ma ene wa ba be fa ye dofo yi ko ni fie duru sen be hena yong bi be bunu bi no afrim na mmerwafo ne kokorafo tete ho ebinu pese o mo kompo bi ko mo abre e wasitene no Onyankopon fa mu bia na mmerante no abefa mo ko nya ka je se onu no ote de o ya ase obefa ne ko de no be onyae obi wabusua no abefa ne ko no waje busua no ne ya ama busua su do ye breadwinner no Onyankopon abefa no ko no tani ye dwene obefa ne ko de no nyae afede de how ababeto ebinu benyini without mothers or binu benyini without fathers why never correct you obi enu obe correct you ebinu be hwenu na enam se papa bi firi mo nam se maami bi firi na nkola na bo asesa na yakase ye ba be tufu a ni abaka se onyame na nim de oye ono na te de oye ase onim no ono no nim ne ye na oye manemba ebusua dwene ho mienu wabro no ankasa aka no James ngoma no se onso obi anhwe no fa boni nso obi anhwe iti James uka James ngoma na di kan no a na okasa asem do oduru 17 asem okasa achede eye ne achede eye pani free han ye gya no iti asem bi sia enam se ye hunu so no na ye ntimi mo Nyankopon kwa adunti ye kan se oni no nim no ye onu no nim de ye no ye manamba Onyankopon nim de ye a papa na wa be fa no koi maami a no he no wa be fa no koi why ne be he bi we kire se enye Onyankopon ne mo sire bi kakai no se ye lusu gaba na ma Satan afa ho asefie ade anyeme bi aba nti de be kan se onu no nim ne no ye manema because ye nti ase nti no ni age atu bushia me wo hwase me no be che mo ati ase se Onyankopon trimu nyade nti asem se ne sanye ti ase enso wo gye na mra waba Kristo mu awie no uwi asimpo no umbehu Kristo no mpo wanya wosa ne mo na obehu Kristo no ena oma wo niema nyina ekorof ebusia sana Kristo so ntia dia mfaso bie ni so se de ye ni da so ansa da ache se ye gya to a ebia ne ye nya heaven ti no miensom saa na ya ko heaven medofo Onyankopon do ebro so de ade boni ebe ba benchawo obi busa se na nyom no na ye hwan a ye mu ye nyina ye ti ase se Satan wo a ono so ye bibi na ye den so wa ma ho kwan a se ka masa o ma ho kwan o ma ho kwan o so ti ase se ho hu wi ase emra wo ho